Good morning. Namaskar. Namaste. Good morning. Good morning. So we'll start with the class. Yeah. Yes, ma'am. Can you please recite the first four stanza? I'll just share the screen. Just give me a second. Yeah. So now, can you see the screen? Yeah. Okay, fine. Yes, ma'am. Sriti ma'am, you can start with the chanting. We'll start the first four. Shall I? Yes, first one. Yeah. Deviraje Sedyamana Pavanangi Pankajam Gyanayagna Setumindru Shekaram Kripakaram Naradadi Yogi Vrindu Vanditam Digambaram Kashika Puradinath Kalabhairavam Bhaje. Thank you. Meena, can you please recite the second one? भानुकोटिभास्वरं भवाप्तितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे. Thank you. Rajalakshmi ma'am, can you please recite the third one? Yeah. Just 1 minute, I get confused. Yes, no worries. शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायम् आदिदेवम् अक्षरं निर्मयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे. Thank you, ma'am. So we'll start. Did you hear that? Yes, ma'am. It was fine. It was clear, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. I'll just share the updated screen. Just give me a second. Yeah. So we'll start with the 5th, 6th, 7th, and 8th. So I'll recite the first four stanza first, then I'll start with the 5th one. Devaraja Sevyamana Pavanangri Pankajam Vyala Yajna Sutra Mindu Shekharam Kripakaram Naradadi Yogi Vrinda Vanditam Digambaram Kashika Puradhinata Kala Bhairavam Bhaje. भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे. शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे. भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलस्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणन् मनोज्ञहेमकिङ्किणीलसत्कटिं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे. You want me to repeat any stanza or any line? Okay, so we'll go with the 5th one. Dharma Setu Palakam. Dharma is a good deed, it's a good one, good work. Adharma is the wrong work. Dharma Setu Palakam Tva Adharma Marga Nashakam. I'll repeat. We'll take the first three words together. Dharma Setu Palakam Tva Adharma Marga Nashakam. I'll take it a little faster. Dharma Setu Palakam Tva Adharma Marga Nashakam. Dharma Setu Palakam Tva Adharma Marga Nashakam. Second line. Karma Pasha Mochakam. Karma
पाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं सुशर्मदायकं विभुं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं. Faster. कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं. Third line. Swarna. So if you observe, na is touching upper palate of the mouth. It's in a capital letter. Swarna, varna. In both the letter, na has to touch upper palate of your mouth. Swarna, varna. Shesha, pasha. Swarna, varna, shesha, pasha. Shobhitanga. So bha stress. Shobhitanga. Mandalam. Shobhitanga mandalam. Entire line. Swarna, varna, shesha, pasha, shobhitanga mandalam. I'll take the entire fifth one. Dharma setu palakam tva adharma marga nashakam कर्म पाश मोचकं सुशर्म दायकं विभुं स्वर्ण वर्ण शेष पाश शोभितांग मंडलम काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे. We'll take it fast at the fifth stanza. धर्म सेतु पालकं त्व अधर्म मार्गनाशकं कर्म पाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्ण वर्ण शेष पाश शोभितांग मंडलम काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे. We'll go with the sixth one. Ratna paduka Prabhabhi. Bha is a stress, bhi is a stress. We'll take the three words together. Ratna Paduka Prabhabhi. Rama Pada Yugmakam. Rama Pada Yugmakam. Entire line. Ratna Paduka Prabhabhi Rama Pada Yugmakam. Ratna Paduka Prabhabhi Rama Pada Yugmakam. Nityam Advitiyam. Nityam Advitiyam Ishta Daivatam Niranjanam. Nityam Advitiyam Ishta Daivatam Niranjanam. Nityam Advitiyam Ishta Daivatam Niranjanam. Repeat once again. Nityam Advitiyam Ishta Daivatam Niranjanam. We'll go with third one. Mrityu Darpa Nashanam. One single word. Mrityu Darpa Nashanam. Karala. So L is in a capital letter. Tongue tip has to touch upper palate of the mouth. Karala. Danshtra. Danshtra. So we have a combination letter. Sh, T and R. Shtra. Just like a Rashtra, we have a Danshtra. Karala, Danshtra, Mokshanam. So, N is the upper palate. It has to touch the upper palate of your mouth. Karala, Danshtra, Mokshanam. Karala, Danshtra, Mokshanam. Entire line. Mrityu, Darpa, Nashanam. Karala, Danshtra, Mokshanam. Mrityu Darpanashanam Karala Danshtra Mokshanam. We'll say from the beginning.
रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं कराळदंष्ट्रमोक्षणं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे. लिटिल फास्टर. रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं कराळदंष्ट्रमोक्षणं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे. Any doubt in the sixth one? We'll go with the seventh one. Attahasa. If you observe, there is a T, two times the T is repeated. So give a slightly stress. Atta. Attahasa. Binna. B needs to be stressed and light stress on a na. Attahasa. Binna padma. Attahasa. Binna padma. Janda. Kosha. Santatim. Janda. Kosha. Santatim. From the beginning, Atta, Hasa, Binna, Padma, Janda, Kosha, Santatim. Atta, Hasa, Binna, Padma, Janda, Kosha, Santatim. Second line, Drishti, Pata, Nashta, Papa. Drishti, Pata, Nashta, Papa, Jalam, Ugra, Shasanam. Together, Jalamugra Shasanam. Jalam Ugra Shasanam. Entire second line. Drishti, Pata, Nashta, Papa, Jalamugrashasanam. Drishtipata nashta papa jalamugrashasanam. We'll go with the next one. Ashta siddhi. D needs to be stressed. Ashta siddhi dayakam. Together three words. Ashta siddhi dayakam. Ashta siddhi dayakam kapala. So here the la is very simple one. Kapala malikadharam. One single word. Kapala malikadharam. Kapala malikadharam. Entire line. Ashta siddhi dayakam Kapala malikadharam. Faster. Ashta siddhi dayakam kapala malikadharam. We'll say from the beginning. Attahasa binna padma janda kosha santatim drishti pata nashta papa jalamugra shasanam ashtasiddhi dayakam kapala malikadharam kashika puradhinatha kala bhairavam bhaje. We'll take it a little faster. Attahasa binna padma janda kosha santatim drishti pata nashta papa jala mugra shasanam ashtasiddhi dayakam kapala malikadharam kashika puradhinatha kala bhairavam bhaje. We'll go with the next one. Bhuta, bha needs to be stressed. Bhuta Sangha Nayakam. One single word. Bhuta Sangha Nayakam Vishala Kirti Dayakam. One single word. Vishala Kirti Dayakam. Bhuta Sangha Nayakam Vishala Kirti Dayakam. Bhuta Sangha Nayakam Vishala Kirti Dayakam
काशी वासा लोक पुण्य काशी वासा loka punya. So na has to touch upper palate of your mouth. Papa shodhakam vibhum kashivasa loka punya papa shodhakam vibhum. Niti marga kovidam नीति मार्ग कोविदम पुरातनम जगत्पतिम I'll repeat little faster. नीति मार्ग कोविदम पुरातनम जगत्पतिम. Entire 8th stanza. भूत संग नायकम विशाल कीर्ति दायकम काशी वासा लोक पुण्य पाप शोधकम विभुम नीति मार्ग कोविदम पुरातनम जगत्पतिम काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे. Little faster. भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे. So this is dedicated to the entire Kala Bhairava. And the last stanza will just say thanks to the author as well as the Kala Bhairava. We'll start. Kala Bhairavashtakam. Kala Bhairavashtakam. Pathanti. So by reciting. Patan means a reciting. Pathanti ye manoharam. Manoharam is a wonderful. Kala Bhairavashtakam. Pathanti ye manoharam. Jnana mukti sadhanam. So what do I get? I get a jnana, the knowledge, mukti, the liberation, and the sadhana. So achievement for all these things. Jnana mukti sadhanam vichitra punya vardhanam. I also get the punya, the good deeds, by reciting a Kala Bhairavashtakam. Jnana mukti sadhanam vichitra punya vardhanam shoka moha dainya lobha. So these are the navarasas that I carry, my Shat gunas basically. So I have a sadness, I have a happiness, I have a greediness. So all those things I leave by reciting a Kala Bhairavashtakam. That is the meaning of this line. Shoka moha dainya lobha kopa tapa nashanam. So it destroys all these kind of emotions. Te prayanti kala bhaira vangri. So it's a one single word. I'm splitting it like this. Kala bhaira vangri. So when you say gri, stress the letter gha. Kala bhaira vangri sannidhim nara dhruvam. So I'll take shelter in a Kala Bhairava's temple. So that is the meaning of the line. Te prayanti Kala Bhaira Vangri Sannidhim Nara Dhruvam. I'll take the entire stanza. Kala Bhaira Vashtakam Pathanti Ye Manoharam Jnana Mukti Sadhanam Vichitra Punya Vardhanam
ಶೋಕ ಮೋಹ ದೈನ್ಯ ಲೋಭ ಕೋಪ ತಾಪ ನಾಶನಂ ತೇ ಪ್ರಯಾಂತಿ ಕಾಲಭೈರವಾಂಘ್ರಿ ಸನ್ನಿಧಿಂ ನರಾಧ್ರುವಂ ಇತಿ ಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ. ಸಂಪೂರ್ಣಂ is a completed. So here we finished the Kalabhairavashtakam. I'll recite from the 5th stanza. I'll take it slowly in the first. Dharma setu palakam tva adharma marga nashakam karma pasha mochakam susharma dayakam vibhum ಸ್ವರ್ಣ ವರ್ಣ ಶೇಷ ಪಾಶ ಶೋಭಿತಾಂಗ ಮಂಡಲಂ ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೆ. ರತ್ನ ಪಾದುಕಾ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಮ ಪಾದ ಯುಗ್ಮಕಂ ನಿತ್ಯಂ ಅದ್ವಿತೀಯಂ ಇಷ್ಟ ದೈವತಂ ನಿರಂಜನಂ ಮೃತ್ಯು ದರ್ಪ ನಾಶನಂ ಕರಾಳ ದಂಷ್ಟ್ರ ಮೋಕ್ಷಣಂ ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೆ. ಅಟ್ಟ ಹಾಸ ಭಿನ್ನ ಪದ್ಮ ಜಾಂಡ ಕೋಶ ಸಂತತಿಂ ದೃಷ್ಟಿ ಪಾತ ನಷ್ಟ ಪಾಪ ಜಾಲಂ ಉಗ್ರ ಶಾಸನಂ ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ದಾಯಕಂ ಕಪಾಲ ಮಾಲಿಕಾಧರಂ ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೆ. ಭೂತ ಸಂಗ ನಾಯಕಂ ವಿಶಾಲ ಕೀರ್ತಿ ದಾಯಕಂ ಕಾಶಿ ವಾಸ ಲೋಕ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಶೋಧಕಂ ವಿಭುಂ ನೀತಿ ಮಾರ್ಗ ಕೋವಿದಂ ಪುರಾತನಂ ಜಗತ್ಪತಿಂ ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೆ. ಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕಂ ಪಠಂತಿ ಯೇ ಮನೋಹರಂ ಜ್ಞಾನ ಮುಕ್ತಿ ಸಾಧನಂ ವಿಚಿತ್ರ ಪುಣ್ಯ ವರ್ಧನಂ ಶೋಕ ಮೋಹ ದೈನ್ಯ ಲೋಭ ಕೋಪ ತಾಪ ನಾಶನಂ ತೇ ಪ್ರಯಾಂತಿ ಕಾಲ ಭೈರವಾಂಘ್ರಿ ಸನ್ನಿಧಿಂ ನರಾಧ್ರುವಂ ಇತಿ ಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ. We'll go a little faster now, then finally we'll go with the tune. Dharma setu palakam adharma marga nashakam karma pasha mochakam susharmadayakam vibhum swarnavarna shesha pasha shobhitanga mandalam ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೆ. ರತ್ನಪಾದುಕಾ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಮಪಾದಯುಗ್ಮಕಂ ನಿತ್ಯಮದ್ವಿತೀಯಮಿಷ್ಟದೈವತಂ ನಿರಂಜನಂ ಮೃತ್ಯುದರ್ಪನಾಶನಂ ಕರಾಳದಂಷ್ಟ್ರಮೋಕ್ಷಣಂ ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೆ. ಅಟ್ಟಹಾಸ ಭಿನ್ನ ಪದ್ಮಜಾಂಡ ಕೋಶ ಸಂತತಿಂ ದೃಷ್ಟಿಪಾತ ನಷ್ಟ ಪಾಪಜಾಲ ಮುಗ್ರ ಶಾಸನಂ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಂ ಕಪಾಲ ಮಾಲಿಕಾಧರಂ ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೆ. ಭೂತಸಂಗನಾಯಕಂ ವಿಶಾಲಕೀರ್ತಿದಾಯಕಂ ಕಾಶಿವಾಸ ಲೋಕ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಶೋಧಕಂ ವಿಭುಂ ನೀತಿಮಾರ್ಗ ಕೋವಿದಂ ಪುರಾತನಂ ಜಗತ್ಪತಿಂ ಕಾಶಿಕಾಪುರಾಧಿನಾಥ ಕಾಲಭೈರವಂ ಭಜೆ. ಕಾಲಭೈರವಾಷ್ಟಕಂ ಪಠಂತಿ ಯೇ ಮನೋಹರಂ ಜ್ಞಾನಮುಕ್ತಿ ಸಾಧನಂ ವಿಚಿತ್ರ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನಂ ಶೋಕಮೋಹ ದೈನ್ಯ ಲೋಭ ಕೋಪ ತಾಪನಾಶನಂ ತೇ ಪ್ರಯಾಂತಿ ಕಾಲಭೈರವಾಂಘ್ರಿ ಸನ್ನಿಧಿಂ ನರಾಧ್ರುವಂ. ಇತಿ
Kalabhairavashtakam Sampurnam. We'll go with the tune from the 5th. I'll take it slowly. Dharma setu palakam tva adharma marga nashakam karma pasha mochakam susharmadayakam vibhum स्वर्ण वर्ण शेष पाश शोभितांग मंडलम काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे रत्न पादुका प्रभाभि राम पाद युग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्ट दैवतं निरञ्जनम् मृत्युदर्प नाशनं कराळ दंष्ट्र मोक्षणं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहास भिन्न पद्म जाण्डकोश संततिं दृष्टिपात नष्टपाप जालमुग्र शासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकाधरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवास लोकपुण्य पापशोधकं विभुम् नीतिमार्ग कोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्ति साधनं विचित्रपुण्यवर्धनम् शोक मोह दैन्य लोभ कोप ताप नाशनम् ते प्रयान्ति कालभैरवाङ्घ्रिसन्निधिं नराध्रुवम् काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे. So we'll go with the reciting now. Yes, Akshay, can you please recite the 5th stanza? You can take up with the tune or the normal chanting. You're on mute, sorry. धर्म सेतु पालकं त्वधर्म मार्गनाशकं कर्म पाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुम् सर्वना वर्ण शेष पाश शोभितं मंडलम काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे. So in the first line, be very clear with the dharma and adharma. Dharma is doing a good thing. So he is a palakam, he is a protecting, he is a taking care of a dharma things. Adharma is a bad thing, the bad route that we take. So he will destroy, nashakam. So he is the destroyer of the adharma. So he is a protector of a dharma, is a destroyer of a adharma. So be little comfortable when you say the adharma. It will come with the line. Yeah. Thank you. Smriti ma'am, can you please recite the 6th one? Sorry, you're on mute. रत्न पादुका भावी राम पाद युग्मकं नित्यम अद्वितीय मिष्ट दैवतम निरंजनम मृत्युदर्पनाशनम कराल दृष्ट मोक्षणम काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे. Thank you. Raj Lakshmi ma'am, can you please recite the 7th stanza? Ma'am, sorry, you're on mute. Raj Lakshmi ma'am, you're on mute, sorry. You have to unmute.
Rajalakshmi ma'am, you have to unmute. You are on mute. Now I'll say that. Yes ma'am, Yeah. thank you. अट्टहास भिन्नपाद पद्मजांड पोष्य संततिम दृष्टिपात नाष्ट पाप जालम उग्र शासनम अष्ट सिद्धिदायकम कपाल मालिकाधरम काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे. Thank you. So here is the This is Ashtasiddhis. okay, ma'am? Yes ma'am, thank you ma'am. Perfect ma'am, thank you. So here is Ashtasiddhis, the 8 siddhis that we are getting. So Kapala Mali is, so his Kapala is a skull. So he is wearing a garland of a skull. So he is giving the Ashtasiddhi. So that is the meaning of this line. I'm just giving you glimpses. I'll be sending the link where you can get the complete meaning. So after the class, please go through the complete meaning. It will be really wonderful with the meaning when you recite it. Yes, thank you. Meena, can you please recite the 8th one? भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलं लोकपुण्यपापशोधकं विदुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिका भैरवम्. Thank you. Nikita, can you please recite the 9th stanza? कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोकधान्यलोभ कोपतापनाशनं दीपयन्ति कालभैरवाङ्घ्रिसन्निधिं नरं ध्रुवम्. Yeah, thank you. So here it's a Dainya. Dainya is a kind of illusions of the delusions that we carry. So Shoka is the sadness that we carry. Moha is the affection we have. Lobha is a greediness. Kopa is a angry. So all these things, he'll destroy all these kind of emotions by saying the Kalabhairavashtakam. So that is the glimpse of the meaning. So I'll be sending, as I mentioned, I'll be sending the entire meaning for you all. So we'll recite from the beginning. First, I'll take it with the chanting version because tune will make really difficult for you to catch up with the zone. I'll take it first slow version, then we'll go with a little faster version. Devaraja Sevyamana Pavanangri Pankajam Vyala Yajna Sutramindu Shekharam Krupakaram Naradadi Yogi Vrinda Vanditam Digambaram Kashika Puradhinata Kala Bhairavam Bhaje Bhanukoti Bhaswaram Bhavabdi Tarakam Param Neelakanta Mipsitartha Dayakam Trilochanam कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे भुक्ति मुक्तिदायकं प्रशस्तचारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणन् मनोज्ञहेम किङ्किणीलसत्कटिं काशिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वअधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाश शोभितांग मंडलम काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे रत्नपादुका प्रभावि रामपाद युग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्ट दैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं कराळदंष्ट्रमोक्षणं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहास भिन्न पद्म जांडकोश संततिं दृष्टिपात नष्ट पाप जाल मुग्र शासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकाधरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे भूतसंगनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवास लोकपुण्यपापशोधकं विभुं
नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं ते प्रयान्ति कालभैरवाङ्घ्रिसन्निधिं नराध्रुवम् इति कालभैरवाष्टकं सम्पूर्णम्. We'll go faster. देवराजसेव्यमानपावनाङ्घ्रिपङ्कजं व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितातदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्मणन्मनोज्ञहेमकिङ्किणी लसत्कटिं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्व अधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे रत्नपादुका प्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं कराळदंष्ट्रमोक्षणं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकाधरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं ते प्रयान्ति कालभैरवाङ्घ्रिसन्निधिं नराध्रुवम् इति कालभैरवाष्टकं सम्पूर्णम्. Om Namah Shivaya. Any doubt? Any stanza you want me to repeat? Any line? Any words? Okay. I think everyone are comfortable with the learning. Okay. So I'll be sending the recording today. So with the tune also. I'll take up with the tune because in the Zoom there will be a lot of confusion with the tune. So I'll send it with the tune. Please keep up the practice because next week here we finish the Kalabhairavashtakam. Next week we'll be learning the Vaidyanathashtakam. And the last few remaining days we'll be practicing. It's a practice session for us. So please keep practicing Kalabhairavashtakam till we connect with the next week. So I'll be sending the PDF copy of Vaidyanathashtakam before the next class. So you can take a printout of that one also. This updated version I'll be sending it once again. You can just take a printout of both the things. So any doubt you can just feel free to ask me, and please do send me your recordings every day. So be comfortable, share your recordings whenever you are free. If there are any corrections, I'll let you know. Thank you, ma'am. Thank you. Hope the class was comfortable. If you have any doubts, please feel free to let me know once again. Thank you. Namaste. Have a nice day. See you in the next week. Namaskara.